హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీకు ఒక సరికొత్త రెసిపీ చూపించడానికి వచ్చేసానండి. అదేంటంటే టమాటో మురుకు అనమాట. నార్మల్ మురుకుల ప్రాసెస్, బట్ అంటే నేను కొంచెం టమాటో యాడ్ చేశాను అంతే. ఇంకా ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదామా? ఒక బౌల్ తీసేసుకొని దానిలో టమాటోలు తీసుకొని దాన్ని చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకొని మిక్సీ జార్లో వేసుకుందామండి. దానిలో కొంచెం చిల్లీ పౌడర్, కొంచెం సాల్ట్, అలాగే కొంచెం పించ్ ఆఫ్ ఇంగ్ అనమాట, అది కూడా వేసి మంచి టమాటో ప్యూరీ రెడీ చేసి పక్కన పెట్టుకుందాము. అలాగే ఇంకో బౌల్ తీసేసుకునే దాంట్లో రైస్ ఫ్లోర్, బేషన్ పౌడర్, శనగపిండి అంటారు కదా అది, అజ్వైన్, వాము, ఈ మూడు మిక్స్ చేసుకుందాము. మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఇందాక రెడీ చేసి పెట్టుకున్న టమాటో పూరి ఉంది కదా, దాన్ని కూడా ఇందులో వేసేసి బాగా ఒక మంచి డౌ రెడీ చేసి పక్కన పెట్టేసుకుందాం అనమాట. చూసారుగా మంచి డౌ రెడీ అయిపోయింది. తర్వాత ఇంకా డీప్ ఫ్రైకి ఆయిల్ రెడీ చేసేసుకుందాము. నేను మీకు మురుగులు 2 టైప్స్లో రెడీ చేయడం చూపిస్తున్నానండి. అదేంటంటే ఒకటేమో ప్లేట్లో పెట్టి చేయడం చూపిస్తున్నాను. ఫస్ట్ టైం ఎవరన్నా చేసేవాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళకి ఆయిల్లో వేయడానికి భయపడతారు కదా, దానికోసం అనమాట ఇది. దీని ఇలా చేసేసుకొని ఒక స్పూన్తో తీసేస్తే వచ్చేస్తుంది, నీట్గా వస్తుంది. ఆయిల్లో వేసినప్పుడు బ్రేక్ కూడా అవ్వదన్నమాట. చూసారు కదా, బ్రేక్ అవ్వలేదు, నీట్గా ఉంది కదా. తర్వాత నేను డైరెక్ట్ ఆయిల్లో వేయటం చూపిస్తాను. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, tasty evening snacks crispy tomato muruku is ready to serve. Thanks for watching the video. Please subscribe my channel, like and provide your comments. Thank you. Bye bye. Have a good day. Every week Tuesday we publish cooking videos. Every week Friday we publish cooking videos. Every week Sunday we publish cooking videos.